И вчера мы закончили на том, что я не знал, где у нас... Что у меня... Я думал, что у меня нет миноискателя, оказывается, он у меня есть. Вот это поворот, правда, ребята? Да. Не, я так не играю. Все. Да там ничего не было. Вот все. Ща. Ну, она была в неудобном месте. Итак, мы находимся в блоке F. И мы идем нахуй. Ладно. Мы идем... Опа. Здесь у нас есть чебупели. Блин, я его не вижу. Ага. Вот. Фишка только в том, что прятать его некуда. Мать твою. Да не того ты берешь. Почему тут везде левел 2? Мать твою. Надеюсь, что эта коробка здесь подойдет. Правда, она не похожа на те, что стоят сверху. А если пятая? Не, третья подходит явно больше. Ну что, бывает, ребятки шли и поскользнулись. Обычное дело. Меня больше интересует, как вот забрать вот эту вот коробочку слева от меня, ну вот снизу экрана. Они в этот угол даже не посмотрели, то есть я мог даже и не в коробке быть. Давай, мужичара, иди сюда. Ща я покажу тебе, синейка. И журнал вот это вот тоже было бы неплохо взять. Тихо. Да и нужен тебе элп. Блин, почему у меня карта только первого уровня зараза?
Immediately. А нахер идите. Они же спят? Да, они спят. Абузер, фу, абузер. Фу. Фу. Так, не забраться. Так тоже не забраться. Как это сделать? Я так понял, спят они дольше, чем находятся в оглушении. Патрона на М9. Да что ж такое? Капец, пыли надышался. Кстати, интересно. А, ему пофиг. Понял. О! Мужики. Блин. Еще одну дозу ему вколем. Для профилактики. ОРВИ гриппом. Хотя нет. 2-1. Используем. Вот интересно, другое, они из этих шкафов вообще никогда не выберутся.
У меня возник немного интимный вопрос. Откуда бежали те бравые солдаты, которые шли на поверку того, что здесь произошло? И как мне достать вот эти вот вещи? Угу. Как же, блядь, все это делать? Ладно. Это чё скрып? Да, это... Ага. Ладно, что из этого мне поможет? Примерно нихуя. Угу. Угу. А как мне попасть туда? Ага, у нас же здесь есть вот еще. Третий уровень. Второй. Третий. Так. Сказал. Ну, заберись. Я жму, но он не забирается. Ладно. Повторять до успеха. While true, как говорится. Блять, серьезно? А, ну да, это логично. This is Raiden. I just finished disposing of the C4 in strut F. Found explosives on B1. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Поспешим. Так, ну вот эти патроны, думаю, мне не очень нужны, чтобы вот в очередной раз повторять все эти трюки. Там больше же... Нет, там еще был какой-то проход.
Я вот про это. Здесь у нас... О. Что насчет... Серьезно? Ладно. Левел 3. Выход, собственно, на улицу, да? Так. F1. Асфальт 1. Это второй, по-моему, асфальт. Хотя, чё уже, давайте пообщаемся с Роуз. Роуз, конечно же, Роуз. О. Jack, is that you? Jack, it must be so nerve-wracking to defuse a bomb. Yeah, I'd say so. Okay, that was a stupid thing to say. Sorry. That's all right. It's just that I've never been trained in this stuff. You okay? Are you feeling well? I almost threw up a few times. Oh, Jack. But I'm okay. It's not like I'm in this alone. Это уже было. Yeah, that's true. What do you think about when you're defusing those things? I don't think so much as remember. And I know that I... Да, это все уже было. У нас там Cypher. Cypher. Уточка, бежим, 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 бежим. There's somebody there. Nobody, Вер. О, погоди. Почему-то хотел сказать птенцы эти. Жильцы деревни из импигранты. Пойду возьму. Жильцы деревни из Майнкрафта такие. О. Бог, эй, насосная станция. There's somebody there. Somebody Вера. Где? Я же здесь уже был, по-моему. Я тебя ныкал уже в шкафчик. Мне сказали поспеши, а куда спешить-то? Наверное, надо спешить разминировать бомбы. Ага. Отсосная станция. Каджимба. Лабиринты свои тут устраивает.
Я ведь не заберусь типа даже сюда. Ага, мышь! Попался! Да. Ну, у меня появилось свободное время между ремонтом. Вот, я решил, что если у меня есть пара часов, то вернусь в МГС и это его постримлю немножко, потом дальше, скорее всего, будем что-то делать. Я пыли наглотался, капец просто. Сижу, кашляю. Поэтому сегодня и без ворк, потому что я весь пыльный такой, грязненький. Ладно, в пососной станции мы тоже безредили. Блин, что это такое? У меня к этому патрона, скорее всего, нет, конечно. Да и насрать, ладно. Так. Вопрос в другом. Куда дальше? Видимо, вертаться взад. Может, где-то еще есть бомба. Это неожиданно. Do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right. Sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ну, как бы, да, мы тут это, ну, немножко мир спасаем. Ну, так, на полписечки. Да. Тут... Ты помнишь день нашей встречи, Джек? Ну же, Джек. День нашей встречи, вспомни, Джек. Там же, по идее, больше ничего не было. Я вот единственное, вот это вот пошел, взял вот эти вот, что там, гранаты были или что, которые не мог там. Там ходил пчел, наверное, он не просто так ходит. Куда ты пойдешь? Да нет, больше здесь ничего нет. Ну, единственное, вот взять вот эти вот плюшками, что здесь? Бинт. Прям на голову ему спрыгнул, ничего.
Ага. Еще патроны. Ладно, вряд ли у него что-то интересное. Так, хорошо. Бока. Пососная станция. Сейчас, блин, ходите вспоминать, где я был, где я не был. Сомнительный мост АБ. Блок Б. Трансформатор. Я не помню, вообще здесь был. А, да. А. Я ем. А, вот трансформаторный я не нашел. Приз. Да. Да. Так, where is the bomb? А печать она не должна, блин. Типа запах это здорово, но... Она определенно должна быть здесь. Да, еще одну дозу. О. Че, неужели она снаружи? Да нет. Тот чел, говорю, осматривай все. Потолки, полы, стены, нижнее белье там. Ну, типа... Не? Забыли заспавнить, что ли? Не понимаю. Да, это надо осматривать это место. Но я не понимаю, где осматривать.
Есть, может, я слепой, конечно. А надо мной? Ладно, можно, конечно, переключиться в софтварный режим. Может, я так увижу. На темные убавки. Блин, чувака ночью в лесу увидеть легче, чем бомбу здесь. Но уже в софтварном режиме легче не стало. Держи для профилактики еще. Привет, дела, ну, видишь, стример Сморк, 20 ICQ, бомбы не видит. Грит сказал, что где-то увидел. Я вот не вижу. Скетчев хмашков. Под лестницей. А там разве можно как-то пробраться?
Ну, даже не такой люк, это так. Так, здесь. Вот там очнулся второй. Ты что хотел... Click and find, куда тебе? Да уж, да уж, да уж. Да не туда, вернись обратно. А! Буду все замораживать. Если на станции что-то сломается, я не виноват. Давай. О! До этого не пищала, вы слышали? Она пикнула. Где ты пищишь, стерва? Я буду рофлить, если... Пан, конечно... Raiden reporting. The C4 in strut B has been disposed of. The wall containing the transformer panel was set to blow. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims.
This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Ryden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, Ryden. I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ага. Не круто, чувак, конечно, не круто. Но меня волнует сейчас немножко другое. B есть, А есть, F. А что значит, вот это? У меня не переводится тут за это. C. CC. А в CC я был? Или не был? CC. Просто забыл, где я безрежу, а где нет. Cypher. Столовка. Ага. В столовке я уже, по-моему, был. Ой. Слепой русский. Слепой всего с меня было что-то. Да, со столовки же все началось, по-моему. Компакт-диск. Компакт-диск я, по-моему, уже тоже ходил. Да, вот, типа, цивилиан камера. Отстойник, да, в отстойнике мы же как раз таки первые обезвредили. А это что такое? Я сюда ходил? А, там level 3. Да-да. Мость DE. Ветер. Так, упаковочный цех, этаж Вадим. Ага, здесь я тоже был. Это я вспомнил. Но здесь ни хера нет.
интересного? Светка шумовая. Вертолетная площадка, на которой я тоже был. И здесь была встреча с Ольгой Горлкович, на которой тоже ни единого признака запаха. А, не, смотрите-ка. Сенсор-то у меня был выключен, видимо, в этот момент, а? Вот так вот прошляпил. Ничего, небольшой бэктрекинг еще никому не вредил. Даже не как в Ларри Крофт. Ладно, я понял. Что за зеленый дым на карте? Это же этот запах бомб. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course, I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. А раньше этот ублюдок не мог об этом сказать, когда я был в кладовке. Сука. Был в кладовке, в столовой. Бля, где-то столовая находится. Обратно, короче. Канджимба, помнишь, я сказал, что бэктрекинг это неплохо? Это плохо! Зачем тоже неинтересно? Да. Давайте растягивать геймплей. Так. Так. Все еще спит. Отлично. Не нойся. Согласен. С другой стороны, 2001 год, о чем-то я. Это если бы сейчас такое, да, там 2001 год все-таки. Nothing here. Nothing here. Так, в CD-шку
Тихо. Спасибо за самонаведение консолям. А, да, ну как вы, наверное, уже успели заметить или догадаться, я нашел горячую клавишу на переключение хардварного и софтварного режима. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated, What? but the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then Wait! Pliskin! Сейчас активируется обычная бомба, да? Damn! That was it! what's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Я, пожалуй, сделаю сейф стейт. Move! Get to the bottom of strut A now! Няу. Чтобы я помнил, где этот... А, все. Так, выход здесь. Бесим. Беси, не беси. Сука. Хотя плевать. Ну, сейчас быстренько сюда, и здесь тревоги уже не будет, правильно? Сомнительный мост AB. There's somebody. Тихо. Собралась во мне тут. Так, отсосная станция. Так, на крышу у нас подъем здесь. Потом выходим здесь и в лифт сюда. И чё? Как мне его активировать-то? Надо было устранить чела. Так лифт не работает, да? Ладно. Raiden. Pliskin. Listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Raiden, keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can.
В воде, что ли? Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left analog stick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that.
Да, я не злой, я просто пытаюсь. Блядь. У меня там сейчас шумно просто дома, поэтому я микрофон выключу, но в целом да, я пытаюсь понять, где бомба, потому что я вообще не вижу ни в теплаке, ни так. Я где-то блин. Я знаю, что она пиликает, но я не могу понять, где она пиликает. Если она вообще в воде это делает. А блин, я еще в управлении путаюсь. Для меня не очень логично, что направляешь вниз, это вниз. Хочется наоборот. Стоп. Это она не была. О, нет. Это тепловизор. А, да, я же его не забрал. Плавать на кнопку ударами тоже не очень удобно. Ладно, может быть, есть какой-то другой способ спуститься в подвал какой-нибудь. Бедный. Ребята, понимаете, что это нелогично? Потому что бомба явно не в воде. Я в воде не могу ничего использовать. Им пофиг на заморозку. Вот тебе в воде. Да, что использовать? Нифига. Значит, не в воде.
А-а-а. Я сейчас пойду гуглить. Ну, бомба-то пищала внизу. Но внизу я ничего не могу использовать. Может, мне просто надо заморозить воду? Типа, вот так вот подойти. Блять. На подлодке. Да хуй знает. Что ж, вода не замораживается. У меня 0 идей. Как же быть? Как быть? Ладно, Гугль. Давай Гугль. Что нам Гугль скажет? МГС-2. Кстати. Это так не появилось. Не появилось. МГС-2. Бомба. Сенсор. Б. Вот подводная лодка в нижней части карты. Чтобы заморозить ее, идите к мостику, ближайшему к экрану, идите к задней части лодки, посмотрите в центр нижней части, как и раньше, используйте замороз, чтобы обезвредить бомбу, блядь. Вот обязательно вот здесь надо. Да, блядь. Ты отсюда... Нет, надо эту лестницу, да. Да нахуй иди.
А можно узнать, какого хера она не замораживалась, когда я стоял вон там, когда я вон там стоял и так делал пш, вот сюда вот так пш, делал вот так вот пш. И у меня еще вопрос, какого хера, когда я плавал, она пищала вон там, и там она пищала, вот там она пищала, когда я плавал внизу, причем не рядом на поверхности, а внизу я плавал, она пищала. Можно узнать, как я должен был до этого додуматься? Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the President. Get back to the upper level. Roger that. Рыбка, блядь. Теплак, я думаю, обойдусь без него. Ладно, нет, возьму. Полковник, иди в баню, пожалуйста. Да, Матерь Божья. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the President. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the President. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Вот так вот. Вот так вот. Насрать на всех людей. Че, босс-файт, что ли? В Лиге Легенд Мисс Фортуна выглядела немножко иначе. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me.
like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. Да. Выйди, убей меня, говорит женщина, которую не убить. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Сейчас сейф-стейт сделаю и буду пытаться... Так, во-первых, у нее же есть шкала выносливости, да? Еще как будет пипи-датчик, наверное. А, я знаю, мне нужны импигранты. Здорово, привет, тварь. Я попал по ней или нет? Судя по всему, не попал. Что ж, емпишка на нее не работает. А Света? Ну, научите меня. Fat Man just contacted us directly. That man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 500 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Ребят, извините, я сделаю загрузку. Я понял, что на нее патроны тратить смысла нет. И мне гранат просто жалко. Даже не патронов. Нажимать, да. Стреляй вообще в другую сторону. Алло, игра.
Бля, что ли? Так, это мы все слышали. Смотрим ролик. Вэмп. Так, если будет лагать, я сразу же переключу на софтварный режим. Пока смотрим так. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Когда женщина говорит, что ты бесполезен, это пиздец обидно. Ебать, вот этого я не ожидал. Кого? Вот это шокус. Артур, что с лицом? Капец, она сейчас бесится, наверное. Ну блин. No, that death was meant for me. Живот, ладно? Why am I the only one that can't die? Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Ну, по поводу нее мы узнаем попозже. Не буду спойлерить. Я подробностей не знаю, но... There's no need for sorrow, Queen. Чё, I блядь? died once already. I can't die twice. Кого? Ну, да, понятно, что он не умрет, потому что я знаю, что этот персонаж будет еще дальше по игре, но все равно, как бы, я думал, что это будет немножко иначе. А, ты что думал, он же вампир. Так, точно, не похуй ли ему ну, как бы, вот я поэтому и начал говорить, что в живот-то ладно, но во лбу, блин, жизненно важный орган не задето. Ну, были же истории, что когда вот человеку пробивали арматурой голову, прям по центру он выживал, то есть... Истории подобные есть, но типа, блин,
Короче, мех. Сосун. Вот есть человек. Ну, вообще, Каджимба старается очень много вещей обосновать научно. Блин, ребята, вы помните, где вертолетная площадка? Я просто не очень помню. В упаковочном же, по-моему, да? Там. Упаковочный там. Мы сейчас там. Значит, нам на мост Фа. Не понял, это чайки меня, что ли? С дробовика. А чё у тебя спрей для бомб бесконечный? Не, ну, блин, не, ну. Условности же тоже должны быть, как бы... Ой, ну и пошел в жопу. Затралено по факту. Придурок, что ли? Сомнительный мост ЕФ. Причем, да. Стоп. Я помню. Да, я помню. Блять. Ну, то, что я помню, что там мины, это не значит, что я их нормально обойду как человек, как бы. Ну чё, ребятки, босс-файт. Сейчас уже, скорее всего, настоящий. Без подъебов от Каджимбы. То есть материться плохо. Без чего? Это... Ладно. Это было любопытно. Да. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he dead, Sal? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer, and the most. Can you hear it? Hear this rhythm? Толстяк на роликах. It's the rhythm of time and life. Don't you tell me this sound? I used to hang around department store clock counters. Life is short.
На софтварном Bombs посмотрим. fill the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall Вы we? прикиньте, как долго он стоял через трубочку выпил такое количество Ransom? напитков. What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. Opened the way to a new dimension. So that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember How you. dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Так, сейчас быстренько делаем сейв, переключаем на хардварный. Даже нажал. Да блин. Да. А как мне... Да, в смысле free. How about a little time off from Нихера. Интересно было схватить. А мороз его вряд ли. Хотя, слушай. Толстячок, где ты?
давай быстрее. Опа! Где ты там отдыхаешь? Я тебя не вижу, родной. Чма, слушай, его... А, как дом оказался. Ай, блядь. Надеюсь, переключаться не придется. My suit. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. В нем, что ли? Where is it? Go ahead, shoot me, I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Так, ну так ведь... что тут думать-то? Жетончик. Я не буду спрашивать, откуда она у него вывалилась. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown.
How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Пам-пам-пам-пам. Вот это нежданчик. Кто же этот Плискин? Какие у него приказы? Что, по-моему, в Багдаде все спокойно, нет? Какого Грей Фокс? Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Кого? Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilu Lelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Вот и поговорили. The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat.
You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify it. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. This security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Metal Gear? The very same. Bipedal nuke came from the airport Shadow Moses infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for? Куда мне засунуть телефон с функцией вибрации, а? Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 core. Understood. Сейчас отойду ненадолго. Возможно, мы на этом закончим. Надо уточнить информацию. Ну, дальше делаем мы что-то или нет?
Персонаж, конечно, чуточек к себе не располагает, Райден, ну да. Там потом ближе к концу или даже в самом в конце его раскроют, но пока он, да.
Так, я вернулся, мы продолжаем. Ремонт на сегодня откладывается, потому что там пиздец, короче, с полами. Вот. А я уже забыл, что надо. Мы должны в центральном блоке, по-моему, взять какой-то направленный микрофон, если я не ошибаюсь. В центральном же? Это... Ага. Все, Так, я понял, куда мне надо идти. Так. Вроде бы. Ди? Нет, не Ди. Давай обратно. Вертайся взад. Значит... Вот сюда. EF. Да, по-моему, он. Точнее, EF. Так. Не знаю, нахера, пусть будет сенсор A. Центральный Shell 1, первый этаж. Got a minute, Jack? Rose? I Конечно. found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Точно. Одеться. Одежда. Ладно, пусть пока будет. Ладно. Сейчас. 4. You, just wait a minute. What happened to you? Who's that? Ладно. Пошел в жопу. Мне нужен кальяшников. И где же мне добыть кальяшников? Так.
Почему я не могу с него снять? Выше бедя. Ну, это логично, конечно, но ладно. Так. А камера, она заподозрит то, что я без кальяшникова хожу? Видимо, нет. А косу. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget Посмотрите this. на его глаза. Only the guards in Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's core. Ему это моделью на ресничке надо выступать. Девочка, кто на ресничке идет? Так. Какой-то главный элевейтор. Ты что такое? Ага. Понял? Ага, все. Понял. Тут у нас в чем? Ехать, который не работает. Ну все, у нас тогда элеватор. А на элеватор нам надо куда? Мы на первом. Главное бы один тогда пока что. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Ну-ка. Ага. Это, видимо, если искать будут. Что ж, надо будет запомнить. И да, есть. Угу. Элеватор. Так, дрова. Туда нельзя пока. Хорошо. То есть плохо, конечно, но что уж. Светка. Видали? Прикинь. Это система, конечно, да. Че, мужики, спим, что ли? Нужно найти МЧ. Блин, мне опять как говорит найди МЧ. Не экран, два попозже, одна. All clear. Чтобы попасть в этот дверь, мне, скорее всего, надо будет кого-то вырубить и притащить тело к этой хуйне.
Попугайчики. Полиснауты и Каджимба рекламируют свою же игру в своей же игре. Time for a treat. Venus in Cancer. Time for a treat. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Good morning. Good morning. Venus in Cancer. Venus in Cancer. Good morning. Good morning. Venus in Cancer. What's up? Who's that? Enemy sight. Requesting backup unit. It's the enemy. I need help. Просто столкнулся с челом, уже все, уже это enemy. Не зря же сохранился, да? Ну так тупо, конечно. Пипец. Good morning. Good morning. Time for a treat. Hello. О, блядь, чуть опять не столкнулся. Good morning. А зачем мне на этом внимание акцентировать? Можно спросить? Наверное, что-то должен был понять из этого. Возможно.
Возможно, и нет, конечно, но... да. Что я по здоровью, кстати? Нормально. Вот. Да не за ноги. Что такое? Блять, не хотел его убивать. А! Good morning. Good morning. Time for a treat. Ow. Ну, он ушел, и чё? Я явно чего-то не понимаю в этой жизни определенно. Когда-нибудь, наверное, пойму. Это не точно, потому что, скорее всего, не пойму, но типа сложненько, да, что. Retinol pattern is not recognized. Вот, за голову. Ладно. Не палец такие. Окей, тю-тю-тю. Ох, опять столовки говно дают. Да. Угу. Ты должен будет так вот подойти, вот так вот посмотреть на нее, потом так, ха-ха, туда, не? Давай. Сука, я сейчас убью тебя и вырежу твою сетчатку.
Давай. Raiden, the retinal scanner does not work on anything but living and open eyes. Don't knock the man out either. Be careful. А я не могу открыть ему глаза, да? Это невозможно взять руками и открыть ему глаза. Ладно, у меня есть еще одна идея, как это можно сделать. Не так. Это не гигиенично, да, походу? МБ освободить или еще что? Да, и я и так беру его с свободными руками. Ну, то есть, если в руках есть оружие, то ты, ну, не возьмешь дело. Почему он все время стреляет? То есть, когда он берет этот М9 снотворный, он же целится, он же не стреляет. Он стреляет, когда я отпускаю кнопку. А когда я держу, он целится, типа. Может, типа, сейчас вот. Сейчас быстренько. У меня оружие такое. Freeze. Как мне ну хорошо, он зафризился. Как мне заставить его посмотреть, или это. Или я опять что-то не так делаю? Freeze. Живого оттащить можешь? Как-то можно, да. А, я подошел к нему сзади и нажал. Нажал на кнопку действия. А, нет, это я сам... Блядь. Да, там как-то можно. Можно. Как-то можно. Угу. Я не помню. Я перед началом, то есть пару недельку назад, я читал в меню, там в меню есть обучение новым механикам. Там как-то писалось, что можно, собственно, подойти к человеку сзади и что-то сделать. Freeze. Да ёп. О, сейчас сделаю сохранение поближе. Просто не помню, на какую кнопку это делается. И нужно ли брать в руки оружие или не нужно брать в руки оружие. По идее, если в руках оружие, то ты... Блять. И? Я типа слишком далеко, что ли? Я сейф поближе сделаю. Ну, фриз. Фриз. Да я же... Что же не попал по тебе? Да ёп. Так.
Убрали оружие. Пока, блять, сейф не очень удачно. Freeze! Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Сложно в механику. Все, молчу. Смотрим. Изи же. Ну да, ну, блядь. Клешнями сложно. К игре у меня претензий, вопросов сейчас нет. К себе лично только. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Я, конечно, сейчас досейвлюсь с помощью эмулятора, Save State сделаю, но мне просто интересно, о чем мы сможем сейчас поболтать с Роуз. What can I do for you, Jack? Минет. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then, let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you like to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual? That I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Ладно, надо сохраняться реально почаще, чтобы нам хотя бы раскрывался Райден. А то это будет, ну, не совсем честно с моей стороны. Так, Save State, все, поехали. Сука. Это, знаете, это чисто сделали, чтобы мы их не вырубали, этих охранников, потому что, ну, подоклад постоянный будет. Сейчас посмотрим, какие здесь есть ништячки, если они здесь есть. Кроме бинта, наверное, больше нет, да? Keep out. А чё за тело
за стенкой. Элеватор какой-то. Не, лаваторий. Что такое лаваторий? Сортир? Наверное, вот этот вот сигнал, это означает, что что-то не так с его мотором, да? Я же слышал. Козёл. Мы ищем кардиостимулятор. Ой-ой-ой-ой-ой. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. У него мужичаром. Мужичок с гармошкой поиграй. Немножко. Сейчас дождемся еще одного обхода и потрещим. You're Ames, aren't you? Кого что достань? Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Minus усы. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service?
No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Без палева. Where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password entry itself cannot be performed unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. Где ты не перемудрил? Can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven.
is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due, when you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? And How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... if the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Fighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again? This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2. Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK.
What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You? Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. Опять сердечный приступ, как в первой части. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Я уж думал, опять отрубит. Ебать, что он вытворяет. Это что, японская игра? Тебе кажется. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Ну, с Кальяшниковым мне уже нет смысла ходить. Как бы... Ладно, нахрена он мне нужен.
что там по еде у нас? Ладно. Что, надо, наверное, дождаться этого конца поиска. А если я снова надену форму, то она будет без, да, без головного убора. Так нельзя новую спереть. Лутать противников можно так вот поднимая и кидая их, а с них падают только потрошки. Ага, два, собственно, выхода. Отстойник, соединительный мост. Ага. Мне, собственно, ну, тут он заново все это вернул. Прям большой. Ах, да, точно. Паковочный. Все, пошли. Ди. Ладно, в принципе, я думаю, можно и с первого этажа зайти. Бургди отстойник. А третья карта мне как раз таки нужна, чтобы попасть, собственно, на мост, да? Вон туда. Да. Где-то еще нужно было третья карта, но я сейчас не вспомню, где эти двери все находились. Я нашел точку G. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you Это been? не точку, даже сектор целый. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Binoculars. Это взрывчатка. Справа That's the Semtex. контрольные панели, вот эти вот зелененькие. And that must be the control unit. Давайте снова поболтаем. Jack, do you need to save?
Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well... Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? What? What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my #1. Always. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. Уверенность из всех щелей просто. Так. А, здесь иди ближе. Ага. Ага. Все, засейвить. А, ну давай сразу вот это вот. Raiden, you haven't destroyed all the control units yet. Use the first-person view or the sniper scope to look around. В смысле не все? Ну там дальше я понимаю, но... Ведь хочешь сказать, чтобы я прям отсюда вот прям все. Вот прям отсюда вот прям все. Вот прям отсюда. Чайки. Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Ладно. Все так всем. Давай осмотримся. И судя по всему, просто G1 это какая-то снайперская винтовка. Не раз же мне этот полковник сказал посмотреть в снайперский прицел. Где я тебе его высрать должен, полковник? Слушай, я могу? Могу хуй пососать. Причем бесплатно. О, я вот этого не знал.
Ну чё, хз вообще. Так. Скорни зоне не ходи все широки. СЖ-1. Где она может лежать? Блядь. Тесты если... А, это так не смотрится. О, блядь. Там вроде бы же нет. Там справа нет. Ладно, я что-то уже как срок. Надо, наверное, снайперку найти, может, я из-за этого не вижу чего-то. Очередью из Кальяшникова дамух. Вон же в самом далеке светится связка. А вот блока управления я там что-то не вижу. Бомбы вижу. Блок управления нет.